ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ E.K. నమస్కారం మాస్టర్ M.N. నమస్కారం మాస్టర్ VPS. నమస్కారం మాస్టర్ CVV. నమస్కారం మాస్టర్ CVV. నమస్కారం మాస్టర్ CVV to your lotus feet. Master CVV, నమస్కారం to your lotus feet. వాసుదేవం. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vasudevan, case number 113. Once a boy of 5 years was brought for the treatment of primary complex. His symptoms were noted in the following order. Frequent attacks of coryza since a long time. His nose was having perennial flow of water discharge. Frequent cough with phlegm which was aggravated at night. He was subjected to fever once in 2 or 3 days since 1 year, which lasted for a few hours. Starting in sleep. Pain in limbs, frequent hiccups, redness and heat to the head and temples whenever he suffered from fever, vomiting with cough, irritable and angry temperament, bedwetting in sleep since a long time, grinding of teeth in sleep, obstinate, peevish and cross temperament. He was beating other children, craving for sugar and sweets, worms in stool now and then. He was falling while walking. He started talking and walking normally, but the speech was slightly stammering type. Occasionally, he was getting blood from the left ear, pain in the back of the neck. On 3rd October 82, Dr. K.S. Sastry prescribed CP6X daily twice. On 24th October 82, he returned with loose motions, stomach pain, stool with mucus. The stomach pain was ameliorated after passing stool. LOS 30, 1 dose was given. As there was no change on 25th October 82, Merxol 6, 3 doses were given. Repeated the same on 26th October 82 and 27th October 82. He was better. On 31st October 82, Dr. Sastry administered Sina 201 dose. He was much better. Slowly, he started improving in all aspects. Mentally, he was better. Kept on placebo till 27th February 83. As there was no symptoms in him, we advised to discontinue the treatment. Case was selected based on startling in sleep, irritability, peevishness, obstinacy, bedwetting, grinding of teeth in sleep, and history of worms. Their remedy was suited exactly to that boy. Single dose was enough to remove all the symptoms. He returned on 3rd October 83 with frequent coryza, cough and fever, repeated the drug. There was no improvement. Then I administered tuberculum 201 dose on 1st November 83. As the miasm dominated in the patient and the action of the medicine was not sustaining due to that effect, I administered the drug. It promptly relieved him. The same was repeated on 26 December 83. We kept him on observation with alfalfa daily dose till 3rd March 84. Till now, he did not return with complaints. వాస్తవండి ఈ కేసులో ఈ బాబుకి ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చారు. బట్ అతనికి 1 month నుంచి ఫీవర్ రావటము, 2 or 3 days ఉండడము, అలా 1 year నుంచి జరుగుతుంది. అది మళ్ళీ వెంటనే ఫ్యూ అవర్స్ ఉండి తగ్గిపోవడము, ఫ్రీక్వెంట్ క్రోయిజా సిన్స్ లాంగ్ టైం నుంచి అది ఉంది. వాటరీ డిశ్చార్జ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ బెడ్ వెట్టింగ్ ఇన్ స్లీప్ ఇన్ లాంగ్ టైం నుంచి ఉంది. బెడ్ వెట్టింగ్ కూడా, గ్రైండింగ్ ఇన్ టీత్. ఫస్ట్ ఆ వీక్నెస్ కది CP6 ఇచ్చారండి KS శాస్త్రి గారు. తర్వాత అతనికి స్టమక్ పెయిన్ విత్ మ్యూకస్, అది మోషన్ అయ్యాక ఫ్రీ అవడంతో LOS 30తో బెటర్ అయింది. ఈ సిమ్టమ్స్ సినా ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా ఆయన క్లియర్ గా పాయింట్స్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసారు.
ఇరిటబిలిటీ, పీవిష్నెస్, ఆబ్స్టినిటీ, బెడ్ వెట్టింగ్, గ్రైండింగ్ అండ్ టీత్ అవన్నీ. తర్వాత అతనికి ఆ డోసే మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ దెర్ వాజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆగిపోయింది. తర్వాత అతనికి ట్యూబర్కులం 200 మయాజమెటిక్ బేస్ గా అది రిపీట్ చేశాక అది కట్ అయ్యి మళ్ళీ అతనికి ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు. పర్మనెంట్లీ దాని నుంచి రిమూవ్ అయిందని. తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ట్యూబర్కులమే 26 డిసెంబర్ కూడా రిపీట్ చేశారండి. అంటే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఇండికేట్ అయ్యాక కూడా మయాజం కట్ చేయడానికి డ్రగ్ ఇస్తేనే దాని యాక్షన్ సస్టైన్ అవుతుంది అని ఈ కేసు నుంచి మనకు తెలుస్తుందండి. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, వాస్తవ మేడం. మారుతి గారు. వాస్తవ ఇది సింపుల్ కేసేనండి. అట్లే ఇచ్చేసారు. సినా అనే డ్రగ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇరిటబిలిటీ, పీవిష్నెస్, ఆబ్స్టినెస్, బెడ్ వెట్టింగ్, గ్రైండింగ్ ఆఫ్ టీత్ అండ్ స్లీప్, వర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సినా ఇచ్చి చూశారు. బట్ సినా కంప్లీట్ గా దాని యాక్షన్ సస్టైన్ కావట్లేదు కాబట్టి ఈసారి సినా కాకుండా యాక్షన్ సస్టైన్ చేయడానికి యాంటీ మియాజమాటిక్ గా రెండింటిని కలిపి చివరికి 200 ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. కామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు, మేడం. ఈ కేసులో ఇతనికి ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నది మేడం. తర్వాత సినా కొంచెం కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ గా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమో ట్రీట్మెంట్ CP6X తో స్టార్ట్ చేశారు. అతనికి పెయిన్స్ ఇన్ లెగ్స్, తర్వాత ఫాలింగ్ వైల్ వాకింగ్, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత లూజ్ మోషన్స్ వచ్చాయి ఇతనికి, స్టమక్ పెయిన్, స్టూల్ విత్ మ్యూకస్. దానికి ఆలోస్ ఇచ్చారు 30, కానీ అది దానివల్ల ఏం చేంజ్ రాలేదు. తర్వాత మర్క్సాల్ 3 డోసెస్ ఇచ్చారు. ఆ మర్క్సాల్నే మళ్ళా 26th and 27th అక్టోబర్ రిపీట్ చేశారు. మర్క్సాల్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేషన్ డ్యూరింగ్ నైట్, తర్వాత గెటింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ ఇయర్, వీటిని బేస్ చేసుకొని మర్క్సాల్ 30 ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత మిగిలిన సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇతనికి సినాన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత బేసింగ్ ఆన్ స్టార్ట్లింగ్ ఇన్ స్లీప్, ఇరిటబిలిటీ, పీవిష్నెస్, ఆబ్స్టినసీ, టీత్, వీటిలన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మారుతి గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మారుతి గారే అనుకుంటా. ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని సినా ఇచ్చారు మేడం. 200 ఒక డోసు. దాంతో చాలా బాగా క్యూర్ అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ అతను కొన్నాళ్ళ తర్వాత వచ్చినప్పుడు అతనికి సినా ఇస్తే అది వర్క్ చేయలేదు. ఇక్కడ మియాజం అడ్డుపడుతున్నదని చెప్పి ట్యూబర్కులినం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. మియాజం బాగా డామినేట్ గా ఉన్నదని చెప్పి ట్యూబర్కులినం 200 1 డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళా దాన్నే కూడా రిపీట్ చేశారు. ఈ ట్యూబర్కులినం 200 ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వర్క్డ్ వెల్ అండ్ ఏ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ 200 క్యూర్డ్ ఆల్ హిస్ సిమ్టమ్స్. చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు, అందరు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాస్తవ. నాగరాజు గారు, వాస్తవ. నేను అందరు చెప్పిన పాయింట్స్ విజయలక్ష్మి గారు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, విజయలక్ష్మి గారు ఈ కేసు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. Once a lady came for the treatment of eosinophilia. She was 28 years old with pale complexion
Her symptoms were noted as follows. Fifth day, she underwent tubectomy after third delivery. After that, grew weak and could not recover till 4 months. 2 years before, she had an injury to right side of head and lost much blood, after which she developed weakness. Once subjected to electrical shock. Suffered from teeth troubles and they turned yellow. Burning sensation in the stomach, which was better by drinking lemon water with salt. Present complaints. 6 months after tubectomy, coryza and cough started, which was named as eosinophilia. In every winter, she was suffering for 4 months. Every attack used to start with burning sensation in the throat, suffocation and cough. From foam was coming with cough, rattling in throat. It was aggravated at night. Burning sensation in feet at night since 2 months. Sensitive to cool air and cool atmosphere. She was affected with cold by little exposure to cold air, drenching in rain, and even by drinking some sour fruit juices. This was the information she gave in a scanty way. We would not get further information. Basing on the night aggravation and burning of feet and melancholic attitude, Dr. K.S. Shastri prescribed cifilinum 32 doses in 2 weeks. On 8/11/81, she reported some more symptoms. Suffered from white discharge for some time, relieved with homeo treatment. Poor appetite. Only she was eating little at some time in the noon. When she was busy at work, she had no inclination for food. She suspected that she was having worms in stomach and swallowed turmeric on someone's advice. Worms were passed after that. Sleep was not good, especially when she suffered from overheat in the body. Frequently, she was waking from sleep at 1 a.m. and suffered from burning feet. She appeared melancholic and worried, but she did not reveal about her family conditions. Dr. Shastri prescribed RM Met 200 on 8/11/81 and 23/11/81. She was slightly better. On 9/12/81, cough was more. Involuntary urination with cough. While coughing, she was getting cramps in the muscles of abdomen. Dr. Shastri gave her causticum 201 dose and repeated on 20th. On 3/1/82, she said that she was better and able to go into open air. Maintained on NS3X daily doses till 14/2/82 and on alpha later. On 27/2/82 again, there was cough and breathlessness. She exposed to cold winds. Since then it started. Kulapati E.K prescribed NS30 as she improved with daily doses of NS3X and modalities are also suited. The drug was repeated on 4/4/82. On 9/5/82, she reported intense pain in waist and stiffness. Cough was present in mild degree. She felt urgency for urination since few days. That is, she was getting a feeling that it would pass if she did not attend immediately. Causticum 200 relieved her. The drug was repeated on 4/7/82, 18/10/82, 16/11/82, and 24/12/82. On 19/1/83, she reported much dry and nervous cough, aggravated by coughing with a feeling of dust in the throat. Kulapati administered Ignatia 200 1 dose, which relieved promptly. Later again, causticum was given on 12/2/83, 9/3/83,
8583, 3783, 24883, and 16983 in 200 potency. As the complaints were relapsing and the action of the medicines was not sustaining, and even after 2 years treatment, respiratory symptoms were relapsing in winter, I thought that she was not giving full information about the case. I told that she can never be cured if she did not report all the conditions clearly. Then she accepted to report details. I noted down the details on 10-10-83 in the following way. She no marked ill health up to marriage. Prior to marriage, she suffered from occasional headaches due to strain after reading. After marriage, she attained pregnancy within 3 months, which was terminated after injury to waist. Later, she had 3 deliveries. After third delivery in 1977, underwent tubectomy, received electric shock at a 10th month of third boy. Then she received head injury, lost much blood and sutured. After 2 months of head injury, cough started in 1977. It was severe all through the winter. Used allopathy, but no use. Later, she started treatment in our dispensary. Cough was aggravated by cold water bath, even in summer, from air, felt suffocated in winter, exposing to open air by eating preserved foods, by eating ice, sour buttermilk, ice water at nights, and by lying. Burning sensation in throat before coughing was relieved after our treatment. Sleeping on bare floor caused either cough or coryza or fever. Cough was also aggravated by going to air-conditioned theater. Eating of chilled food resulted in diarrhea. This started after tubectomy. She suffered from worms in stool, which were ameliorated by eating tamarind. Burning in stomach in the morning started after operation. 2 years before, suffered from white discharge for 2 months. Intense pain in the legs for some time. Menses was regular and discharge lasted for 3 days. For some time, she suffered from weakness during menses, backache, stomachache, and discharge lasts for 7 days. Since 3 months, black discharge with clots. Had good hunger, but could not eat much. Pain in the back and hip, aggravated by lying in elevations. The pain was only in left hip. She could not bend during pain. Fixed ideas about certain things. She thought that white discharge started due to overworking, though thought that potatoes and tomatoes eating caused joint pains. She had no such symptoms by eating them. Daily she was drinking Horlicks. When missed one day, felt weak. Could not withstand fasting. Felt much exhausted after. Could not walk even little distance, which caused weakness, tiredness, and pain in the legs. Weakness was aggravated by teaching, working as teacher for 2 days, aggravated by sleeplessness and reading books. Itching all over the body, more at waist after homeo treatment. Face puffed. She said she had no blood in the body, which caused the puffiness. Since 2 months, erections started. Each spell of erections lasted for 10 to 15 minutes, sometimes accompanied with hiccup, aggravated by lying down and on empty stomach. History: big boil at scapular area at early childhood.
Memory was originally good, but slowly diminishing. Irritable temperament was beating children. Originally, she was very active and working with much interest over the work. But since 3 to 4 years, she developed disinterest on any work, always felt dull, inactive, and melancholic, felt weak and much exhausted by daily sexual intercourse. So she could do it once in 3 or 4 days. Fainting fits 2 or 3 times after fasting and in pregnancy due to vomitings. Spiritual minded lady believed in God and puja. Occasional sore mouth. Teeth pain 1 year before. Could not bear the heat of the sun, felt giddy. Also could not withstand extreme cold atmosphere. No sweating even in summer. Always she was feeling that her normal health could be restored when normal sweating restored to her. Anxiety by sudden news. Then palpitation, and she could not stand in that time and used to sit. Great fear of snakes, no fear about anything. Family history. Husband suffered from paralysis. He was subjected to spells of high anger. Generally, he was calm, but when he was getting spell of anger, no one could stop. For this, he was treated with electric shock therapy. He was habituated to drink brandy and eating highly spicy food. Her father expired with TB at her younger age. Mother was suffering with back pain. One of her brothers was suffering from frequent mucus dysentery. Her father-in-law died with TB. Her mother once attacked with Bell's palsy, facial paralysis. This was her history, which she did not report all these days. Basing on points number 2, 3, 13, 15, 19, and 20, I selected natrum self. Hyoscamus also will be indicated for points 3, 10, 11, 16, 28, and 29. When these symptoms are in acute stage. On 10-10-83, I prescribed natrum self 30, and on 17th, 200 was given. Cough better. On 30-10-83, her husband reported that she was suffering from intense pain in left hip, which shoot into chest and aggravated by least movement. I thought it was only neuralgic pain. Prescribed colocynth 201 dose and also gave colocynth 1M as reserve. Next day, he came and said that even after the reserve dose, no change. The pain was aggravated by raising the hands. I gave Hyoscamus 200, which relieved in few hours completely. It was repeated on 28-11-83 as she felt little pain and erections started. NS6X was given daily. She discontinued. On 9-1-84, returned with puffiness of face, weakness, pale tongue, pale face, and polyuria. I thought that she was developing anemic condition. I gave her acetic acid 30, 1 dose, and FP6X daily. Repeated the drug on 22-84. On 27-84, she again suffered from hip pain, aggravated by bending and sitting. Hyoscamus did not relieve this time. Colocynth 1M worked well. Here, colocynth was given as the pain was radiating from the original place. Hysterical temperament, aggravated by movement, and neuralgic in nature. As she was better, she discontinued. On 26-4-84, again returned with weakness and loss of appetite. Paleness continued. I asked why she discontinued. She said she was better and due to domestic pressure of work could not come.
I explained and advised to continue the treatment. She was arrogant in accepting this. Basing on her psychotic nature and threatening anemic, I gave Medorinum 200 one dose, again discontinued and returned. On 4/8/84, with fever, headache, nausea, bitter taste, coated flabby tongue, and weakness. Merxal 30 was given. Fever, nausea, and bitter taste subsided. Weakness continued. China 30 was given. I thought she was having a tendency of bluff with inconsistency in treatment, and complaints also recurred periodically. This tendency was due to the tubercular miasm in the family. So I decided to give tuberculinum, but she discontinued and returned on 21/9/84 with cough. I thought, unless I gave tuberculinum, she will not continue the treatment. So I administered 1M. In 1M potency, 1 dose. She was better. Repeated the drug on 18/12/84 and 10M was given on 27/2/85. This winter, her suffering was almost nil. Paleness completely cured. She developed consistency in treatment, developed gentle nature. Now we are maintaining the case on placebo. She may need few more doses of tuberculinum at longer intervals. Still, it should be observed in the coming winter for any more aggravation. Hope she will not have any recurrence of the symptoms in next season. Vasudeva madam. మాస్టర్ గారు క్లియర్ గా ఇచ్చేసారు ఏంట్రా ఎందుకు ఎలా మాస్టర్ గారు అన్ని చెప్పేస్తున్నారు మేడం. అయితే ఇక్కడ కేస్ టేకింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా తెలియజేశారు ఈ కేసు వల్ల. కేస్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి రాబట్టుకోవడం ఫుల్గా అట్లా రాబట్టుకున్నటువంటి కేస్ టేకింగ్ అయితేనే కరెక్ట్ డ్రగ్ ఇండికేట్ అవుతుంది అని కూడా ఈ కేసు ద్వారా మనకి మాస్టర్ గారు చెప్పారు. తర్వాత మియాజం ఈజ్ డామినెంట్. ఆ ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెన్సీగా ఉండడము, తర్వాత బ్లఫింగ్ నేచరు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని కూడా తెలియజేశారు. అందువల్ల ఈ ట్యూబర్కులినం ఇస్తే గానీ ఆవిడకి క్యూర్ కాదు అని కూడా చెప్పారు. అందువల్ల చెప్పారు కానీ ఆవిడ మళ్ళీ బాగున్నప్పుడు రాకుండా ఉండడము, బాగలేకపోతేనే రావడము, ఈవిడ ఆ రకంగా చేయడం వల్ల కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది ఇక్కడ రాలేదు. అది మాస్టర్ గారు ఆవిడకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కంటిన్యూస్ గా ట్రీట్మెంట్ కు వస్తేనే తగ్గుతుంది, కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఫ్యామిలీని గురించి డీటెయిల్స్ కూడా అవి కూడా పూర్తిగా ఇస్తేనే కరెక్ట్ డ్రగ్ అనేది ఇండికేట్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పారు. కాస్టికం కూడా ఈవిడికి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్, దానికోసం కాస్టికం కూడా ఇచ్చారు, చాలా డోసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఈవిడకి ట్యూబర్కులర్ మియాజం అనేది ఉన్నది. దాన్ని ఫస్ట్ 1M డోస్ ఇచ్చారు, 2 times ఇచ్చారు. తర్వాత 10M ఇచ్చారు. 10M తో ఇవ్వడంతో ఆవిడకి ప్రతి వింటర్ లో కూడా ఈ ఆస్మాటిక్ సఫరింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా తగ్గింది ఈ సీజన్ లో 10M ఇచ్చిన తర్వాత. తర్వాత అనీమిక్ కండిషన్ కూడా తగ్గింది. తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ ట్రీట్మెంట్, తర్వాత ద బ్లఫింగ్ నేచర్ అదంతా పోయి జెంటిల్ నేచర్ గా ఈవిడ అపేర్ అయింది. అందువల్ల ఇంకా షీ నీడ్స్ సమ్ మోర్ డోసెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్కులినం అని చెప్పారు. తర్వాత ఈవిడికి ఇంకా రికరెన్స్ అనేది రాకుండా ఉండడానికి హోప్ చేస్తున్నారు. వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి, అన్ని పాయింట్స్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఏ డ్రగ్ ఏ పాయింట్స్ బేస్ మీద ఇచ్చారు అన్ని పాయింట్స్. వాస్తవ్. పూర్ణానందం గారు.
మారుతి గారు, వాసుదేవ వాసుదేవ కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ వాసుదేవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు, వాసుదేవ వాసుదేవ నాగరాజు గారు, మాస్టర్ అన్ని ఇచ్చేసారండి. అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఏ మెడిసిన్ ఇండికేట్ అయితే అది వేశారు. ఆవిడ చెప్పిన విధానము అవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టే కదా ఆయన ట్యూబర్క్యులినం అది వేశారు. మెడోర్నం అవన్నీ. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయన్ న్యాయేన మార్గేణ మహిమ వస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.